Hello again. Now we have a debate, and it is about the new Silk Road, a global cooperation via airlines, railways, highways, and maritime lines. And we have on stage Professor Dr. Kerem Alkin, Chair of Executive Board, ICP Turkey, and Mr. Kadri Samsunlu, who will be participating online, the CEO of IGA, Istanbul Grand Airport, Turkey. Evet, çok kıymetli katılımcılar, hiç şüphesiz ki COVID-19 sürecine rağmen dünya erişebilirlik noktasında yeni bir sürecin içinden geçiyor ve yükselişini sürdüren Asya Pasifik'le Afrika arasında, Asya Pasifik'le Avrupa arasında Türkiye'nin tarihsel süreci açısından büyük bir yeri olan tarihi İpek Yolu sürecinin yeniden dijitalleşerek hayat bulduğu, hız kazandığı bir sürecin içinden geçiyoruz. Bu süreci gerçekleştirirken Türkiye'nin çok önemli imkan ve kabiliyetlerle üç kıta arasında, while bringing this about between the three continents, between Asia and Europe, the highways, marine ways, airways, and concerning all those processes, we maybe in a near future we shall have Hyperloop, which will go with very high speed underground. So that these will be tube systems underground, which will be moving very fast. So Turkey will come to the fore as a very important point of intersection. So both in terms of time zones and in terms of the airway, global airways corridors, we see that Turkey has an indispensableness. Turkey is indispensable for both of those aspects, and the international air passenger capacity will reach 300 million, and soon afterwards it will reach even higher number. And it is a mega project that Turkey is proud of, and for a long time it shall serve as a model for the global world. This is this project that we have signed now, and thus the international airport of Istanbul, IGA, has the project has been realized. So what is going on in the global world in this respect? How are the airways, airline companies leading this COVID process, and why is IGA an important project in terms of the international cooperation? In order to take that into consideration, we shall invite Kadir Samsunlu, who is the CEO of IGA. Welcome to the 11th Bosphorus Summit. Mr. Samsunlu. Thank you so much. I hope that the 11th Bosphorus Summit will be beneficial for all the shareholders and participants. And thank you so much for inviting me. Sayın Samsunlu, benim sesim geliyor mu size? Distinguished Samsunlu, can you hear my voice? Can you hear me? Yes, now I can hear you. First of all, could you talk to us about the COVID-19 process in terms of the international airline companies and airways? How is IGA leading this process? Because IGA seems to be the airport that is doing the highest number of airline transport and transit, and it is putting forward an incredible success. And also it is a model
for its hygienic success as well, and with its capacity to lead an international airport with the Hocam global tekrar teşekkür standards, ediyorum. international Ben standards, tabii it İGA'yı is anlatırken really biraz a da successful bu model. İpek So could you Yolu talk to us about that? yeni modern İpek Yolu Me, while projesine talking dokunarak about the IGA, daha çok I will Türkiye'nin also touch upon ve the dünyanın bu subject projeden of the New Silk nasıl Road project, nemalanacağını da and I anlatmak will isterim. also be, I would like to Evet, talk İGA about İstanbul how the Havalimanı global world is going to benefit from this project. 2018 yılında Yes, Cumhuriyet Bayramımızda IGA, açıldı. Istanbul International Bir 6 Airport, aylık was yumuşak geçiş opened döneminden on sonra our 6 Nisan Independence Day 2019'da on the full operasyona 29th of geçtik. October in Atatürk 2018, Havalimanı and kapandı. 14.000'den fazla a short aracı while later we Atatürk started in full Havalimanı'ndan İstanbul operation. Havalimanı'na taşıyarak Atatürk Airport tam was operasyona geçtik. closed, and we Bu dönemde moved everything 64 to milyon International yolcu, Istanbul 2019 Airport, yılında and 64 milyon, in 68,5 milyon yolcu 2019 there were İstanbul'a 8.5 million İstanbul'daki havalimanlarını passengers kullandı, Anadolu who tarafındaki used havalimanlarını kullandı. both of the Yaklaşık airports olarak in 450 bin uçak Istanbul, hareketi the one oldu. on the Anatolian side Bizim and tabii Istanbul International böylesine büyük bir Airport. yatırımdan sonra, And after 7,5 such a milyar huge euroluk bir yatırımdan investment, sonra an investment of ilk yılında 7.5 dünyadaki billion yüzyılda bir euros, görülen salgının bizim it was sektörümüze dünyaya unfortunate vurması gerçekten that büyük bir şanssızlık. the biggest Genelde büyük projelerin epidemic önünde ve since the arkasında beginning hep bir of sıkıntılı dönem olur. Mesela the 20th Atatürk century has Havalimanı'nın hit uluslararası terminal our açılmadan önce planet. Türkiye'de So deprem before olmuştu. opening Biz the havalimanımızı açtık, full international operasyona terminal geçtik of our ve ilk yılında airport, there pandemi was geldi, bütün an dünyayı earthquake had vurdu. happened a En short çok while etken ago, and sektörlerden birisi now ulaştırma oldu tabii ki ve it is the pandemic. havayolları ve So one havalimanları of oldu. the sectors, Tabii industries iş that has hayatında been bu most bu affected tür by riskler the var. COVID Burada mühim pandemic olan has been the değişen airline ekonomik sector. ve diğer şartlara göre işinizi ve And kendinizi with uyum the içinde, changing uyumlu hale global getirmeniz. conditions and business Biz İstanbul conditions, you Havalimanı have to olarak adapt to these krizin new geldiği ilk günden conditions. itibaren ki As Ocak başlarıdır, IGA, Çin'de as the başladı biliyorsunuz. International Istanbul Airport, Covid'e karşı since the first yolcu days of this crisis sağlığını, çalışan sağlığını of ve January yolcu last memnuniyetini year, en üst düzeye çekecek her we türlü önlemi aldık. we took Bu all of the önlemlerin measures to make ilgili the olarak passenger experience sayısız ödül de uh, aldık. the best one, and thus Akreditasyonla we aldık were also uluslararası we received kuruluşlardan. many awards and Bunların hepsinin amacı accreditations from international havalimanlarının, organizations, havayollarının and the ulaşım açısından objective of riskli all olmadığını those were kullanıcısı olan yolcularımıza to göstermek. show Aynı that zamanda da havalimanında airline bizimle beraber savaşan transport tüm is not a risky paydaşlarımızın one, ve and we kendi wanted to show kadrolarımızın this da to our clients, sağlığını and also garanti we altına wanted almaktı. to Bunu bugüne kadar Allah'a safeguard şükür the health kazasız of belasız all yerine of our getirdik. workers Krizin de and önemli bir passengers. kısmını So aştığımızı düşünüyorum. I think Bu we aşının have gelmesi ve made aşının esasında a huge progress in the struggle against the hastaneye gitme pandemic. Now we oranındaki have the vaccination, başarısını görünce de and also umudum the oldukça rates yüksek after the önümüzdeki dönemler için. vaccination. Now the Tabii hospital ulaştırma sektörü attendance rates ekonomiyle yüksek have korelasyonu dropped olan down, bir and sektör. these all show me that Madencilik, we are tarım, in a enerji, turizm gibi hopeful sektörler situation. büyüyünce When ulaştırmada the otomatik olarak sectors, hareketleniyor. industries such as mining and other Dünyada da industries grow, sanayinin of course the girdileri transport veya industry also tarımsal ürünler, grows. yarı So mamul ve the mamul ürünler agricultural products, homojen olarak the dağılmadı. Bu da materials, kesin bir they şekilde have not been ulaştırmaya ne distributed kadar büyük ihtiyaç homogeneously. olduğunu And gösteriyor. this Dünyanın shows us refahı how artıyor. much we need Dünyadaki transport. nüfus So artıyor. there's Türkiye'nin more nüfusu artıyor. welfare in the İnsanların world. talepleri There's more artıyor. population in the Bunlara world, as well baktığınız as more zaman population in Turkey. And ulaştırmada, parallelly, ulaştırmada özellikle there are yolcu ve more yük taşımacılığında demands from all çok sides. ciddi bir And büyüme bekleniyor this, önümüzdeki we are 40 expecting yıl a içinde. huge increase in the Ve bunların airline da ağırlıklı sector, olarak airline transport deniz sector yollarıyla in the following 40 olmaya devam years. edecek. And Ama zaman içinde demiryolları ve karayollarında paylarında belli ölçüde most of the artışlar transport bekleniyor. shall be done Dünya ticaretinin bu kadar büyüdüğü through bir commerce. Shall be done through marine ways, global but it will ortamda also have its share in the airline and ülkelerin highway de sector. bu ihtiyaca cevap verecek So the countries altyapılarını need oluşturmaları gerekiyor. to form the Ben bu konuda infrastructure that sadece will İGA olarak respond to değil, these demands. So not only as Türkiye'nin IGA, gerçekten but bir stratejik also the whole oyun için stratejik business paydaş world of olduğunu Turkey. I think Stratejik that paydaş Turkey olmasının is tabii a birkaç tane strategic önemli faktörü var. shareholder. And there are Bir tanesi, certain important factors about being a Türkiye'nin strategic shareholder. ihracatını artırmak istiyor. One of them is Türkiye that ihracatını artırması için de
Turkey wants to increase its düşürmesi gerekiyor. exports. Maliyetlerini In düşürmesi için order de to increase en the önemli- exports, the en costs önemli need to gereksinim drop down. And in order altyapı to yatırımları drop down ve the costs, ülkelerin decrease birbirlerine the erişiminin costs, the most important sağlanması. thing is the Şimdi bu yeni investment in İpek Yolu infrastructure kapsamında Türkiye and ne to yaptığına maintain bakarsanız, that the yani havalimanı relationships between the altyapısında kendi countries sektörümden get to bahsedeyim. be done in a 2000'li more yıllardan efficient way. itibaren And what can be müthiş done? geliştirdi. So 26 tane havalimanı, this 56 tane havalimanı. since the 2000s, the year 2000s, this Toplam yolcu sayıları sector has 30-35 grown milyonlardan 200 enormously milyonlara in gelişti. Turkey. İç So, hatlar and tamamen the liberalleşti. 35 Dış million hatlarda Türkiye'nin passenger tabii turizm number has ülkesi risen olmasının 200 etkisiyle million çok ciddi passengers. anlamda And also trafik the geldi. internal lines Yani have bugün a huge traffic. yani Marmara'nın So bu today, Marmara'nın altından Marmara'ya geçiyor. under Marmara, Burada we have the demir Marmara yoluyla line. iki kıta birbirine With the bağlandı. railways, Bugün the two bizim continents havalimanımızın are connected to yanındaki each Yavuz other. Sultan Selim And Köprüsü'nün the ortasından Yavuz demir yolu Sultan geçecek. Selim Yani bridge Türkiye shall soon have bütünsel railway kalkınmayı going sağlamak under it. için, So hayata in geçirmek order için to have a altyapıya ciddi holistic anlamda development, bir integral ivme development in kazandırmış durumda. Turkey, we İstanbul see Havalimanı that da bunun en önemli parçalarından biri. Bunu yadsıyamam. infrastructure Ama development burada has gained a lot of şunu görüyorum ben. acceleration. Türkiye But bu what I yeni see İpek Yolu here projesine is that with gerçekten this inanıyor. new Silk Ve bu yeni Road İpek Yolu project, Turkey projesinde really believes in this 3 new kıtanın Silk Road ortasında project. And with ki this lojistik project, pozisyonlamasının da its logistic faydasını hem kendisi kullanmak istiyor hem de dünyayı positioning kullandırmak amongst istiyor. the three continents, Çin ile Avrupa it really wants to arasındaki benefit this tarihi position, ticaret yollarının and it yeniden wants the global canlandırılması için world to de benefit bence from this bu logistic position. hattaki ülkeler arasında en So, fazla kaynak ayıran ülkelerden biri. Turkey is one of the Bugün countries görüyoruz that ki gives Türkiye'de the highest işte amount of resources altyapılar to the iyileştirildi. investment in this field. So we see that Duble yollar yapıldı. infrastructure is being Şeyler improved. yapıldı. Double Havayolları highways yapıldı. have been built. Deniz limanları yapılıyor. Airports have Yani been bunların hepsine built. baktığınız zaman Marine parça parça ports baktığınız zaman sanki and sadece harbors Türkiye'ye have hizmet ediyor been gibi built. görüyorsunuz ama So when you esasında look at tümüne it from a baktığınız zaman narrow perspective, you bu would think İpek that Yolu these all projesine de benefit büyük only katkı veren Turkey. projeler var But İstanbul'da we ve can see Türkiye'de. that there are Mesela huge projects which are Londra ile contributing Pekin'i to the bağlayacağız New diyor. Silk Road Yeni project İpek in Yolu general. projesi. Nasıl For example, the bağlayacaksınız? New Silk Road Marmara project ile says that bağlayacaksınız. 2013 we yılında shall Türkiye connect Marmara'yı bitirdi. London Buradan to sadece Beijing, İstanbul but how içindeki shall yolcu you trafiği do it? geçmiyor. Buradan Through tren de geçse Marmara in en yakın Istanbul. dönemlerde. So O tren a short kalktı, while ago, Çin'e a ulaştı. rail İstanbul'dan road Avrupa has yakasına also kalkan bir tren reached China. Marmara'dan geçti. A Bütün train that Türkiye'yi left the yol European kat side of etti. Istanbul has Azerbaycan, passed through Gürcistan, Marmara, Hazar has Denizi, passed oradan Kazakistan all ve of Çin'e geçti. Turkey. Then Ve bu bütün seyahat after the 12 günde yapıldı. Caspian Sea and Normal şartlarda Azerbaijan, bu it seyahati reached siz China. gemiyle And this whole yaparsınız 2 journey ay gibi took seyahat. only 12 days, Ama whereas if demir you were to yoluyla do the same journey gerçi with oldukça the intermodal bir marine transport, bağlantı that would sağlandı have orada. taken you Ama 2 bağlandı. Yani bu months. Türkiye'nin So yaptığı Marmara this projesi bunu connection sağladı. has now Demin become anlattığım Yavuz Sultan possible Selim Köprüsü, with the Marmara Avrasya Tüneli. project. The Yavuz Bunların Sultan hepsi Bridge that I have just intermodal mentioned, the ulaşım Eurasian için Tunnel, çok all of önemli these katkılar are verecek very altyapı important yatırımları. contributions Bakü and Tiflis Kars infrastructure investments that will Demiryolu, contribute greatly Edirne to Kars the arasındaki global hızlı demiryolu projesi. Bunların connection. hepsi esasında So the baktığınız zaman fast Türkiye'de railway şehirleri birbirine bağlıyor gibi de projects, düşünüyorsunuz. Hayır. you can think Biz that they esasında only burada Londra'yı it Pekin'e only bağlıyoruz. serves to connect the Ve bu cities hat inside bizim Turkey, but üstümüzden no, that's geçecek. not the case. We're Çanakkale connecting 1915 London to köprüsü. Beijing. The Evet. Çanakkale Yani bugün oraya da bir Çanakkale dünyanın en uzun asma köprüsü yapıldı. 1915 bridge. So the Sizin de hocam çok longest doğru, güzel tanımladınız. hanging bridge Golden had been Triangle built denen there. Marmara We İstanbul know üçgenin Golden içinde Triangle in bütün the ekonomik Marmara, merkezler Istanbul, birbirine and bu tür Asia altyapılarla bağlanıyor. triangle. Bu altyapılar All of yerde the economic intermodal centers are being ulaşımın connected to bir each other parçası through olarak those infrastructure. So these shall yeni become a İpek part yolunda of bütün ülkelere ve başta the Türkiye'ye global hizmet verecek. connectedness, Bugün and they will serve the ilk new fazını Silk Road bitirdiğimiz project on the yani global 90 milyon scale. yolcu kapasiteli 300'den So fazla now we have 90 million destinasyonu passenger sunan capacity İstanbul and Havalimanı destinations 76 milyon metrekare that üzerinde exceed yapıldı. 300 destinations. Atatürk And Havalimanı metrekaresi 11 milyon IGA metrekare. is on Neden bize 76 milyon 76 metrekare ayrıldı? million Bunların hepsinin içine baktığınız zaman kilometer çok uzun squares. vadeli. Bakın uzun vadeli mi? Çok So uzun vadeli these olarak are very long term, İstanbul'u, not only long term but Türkiye'yi very bir long lojistik term merkez haline projects which getirme shall planı var. make Ve bu planı Turkey a logistic hayata center geçirebilmemiz için de
altyapınızın uygun And in olması lazım. order to Türkiye implement ve this İstanbul program, you have özellikle to çok have ciddi the anlamda bir infrastructure transit that fits this ulaşım picture. merkezi haline gelmeye aday. Turkey and İstanbul Istanbul is Havalimanı olarak a candidate to biz become a very destek important bölgemizde, transport kargo ünitelerimizde, center. havalimanının So hava with yolu our kapasitesiyle, cargo yani units, yolcu with the kapasitesinden bahsediyorum. airline, I'm talking about Biz the passenger bunda capacity üstünüze düşeni also yapmaya of hazırız. the airline. So Bugün we are able to make this happen. dillendirilen Kanal İstanbul projesinin So the içine Channel girdiğiniz zaman Istanbul project, iki when tane you liman, enter that project, you'll çok büyük see bir that lojistik there are merkez olduğunu two görüyorsunuz. Bunların hepsi harbors, two bu ports, Kanal and these İstanbul are projesinin bir ucu da huge bizim havalimanımızın logistic centers. yanında. And Ve one lojistik merkezi büyük ihtimalle edge orada of olacak. it, one Şimdi böyle side of baktığınız it zaman is right next to our Türkiye, airport. yani So bizim when you look at ülkemiz it from that perspective, gerçekten our country, Turkey, bütün dünyada shall binlerce yıl sonra ayağa kaldırılmaya really çalışılan, çok büyük bir yatırım olan, yatırım gerektiren 1,7 trilyon civarında düşünülüyor. the investment Yeni İpek necessary Yolu is projesinde 1.7 parça trillion. parça So boncukları birleştirmiş durumda. Ve bunların Turkey hepsini has bitirdi. Ondan gathered dolayı together gerek all İstanbul of Havalimanı olsun the hocam, gerekse disconnected de parts to each diğer other altyapı projelerimizde, within the yaptığımız scope of this yollarla, new Silk hızlı Road tren project. hatlarımızda, So diğer with ülkelerle all the geliştirdiğimiz entegre infrastructure, with the fast altyapı railroads, projeleriyle, buna en with güzeli all the vakıf other Kıskars'tır. infrastructure Türkiye projects that gerçek are done anlamda jointly, such as bu the yeni İpek Yolu Vakıf projesini and ayağa Kars kaldırmak için project. elinden geleni So fazlasıyla in yapmaktadır. order to make that technology happen, Turkey is doing its best. So within the light of those developments, especially at a period when the whole world is struggling against COVID, the marine transport and the container transport has had huge cost jumps. So a short while ago, a container would only cost about $1,500 to $2,000, but now from the US to China, it costs from $4,500 to $6,000, and in the other regions, it reached from $2,000 to $9,000 levels, a container cost. So how shall it reflect on the cargo transport? As the IGO, do you Aynı trendi havayolu monitor kargosunda da this görüyoruz. process? We see Neden the same görüyoruz? trend Çünkü in the airline havayolları, cargo as well. İki Why? çeşit kargo taşır. Bir Because tanesi airlines bildiğiniz carry kargo, two kendi types of solo cargo. kargo dediğimiz One of them sırf is kargo the taşıyan solo cargo where uçakları vardır. Bir they de have planes yolcu that uçaklarının would carry altında only freight, beli only kargo cargo. dediğimiz And kargo the transferi second yapan. type is Yolcu the uçakları cargo transfer that is done on passenger airlines. Havada bolca olduğu zamanlarda Passenger flights. So maliyetleri when there are so yolcularla many paylaştığı passenger için flights in the kargolarda air, they ciddi are anlamda sharing fiyat the avantajı costs with sağlanır. the clients, Ama with the passengers. Covid sonrasındaki But olduğu gibi in the hava post-COVID yollarının yolcular için era, kullandığı uçakların büyük bir kısmı most of the havalimanlarında yerde beklerse planes that ve beli the kargo airlines use dediğimiz for passengers are hareketin waiting on the önemli ground. bir bacağı And kaybolursa when we lose a dünyadaki very hava yoluyla important yapılan kargo leg ücretlerinde of de the artışı airline transport, we can görmeniz gerekir ve biz bunu gördük. easily observe Kargo fiyatları an hava increase in the yolları açısından da costs ciddi of anlamda arttı. transport. So Bunun bir başka the sebebi cost de increased tabii ki talep significantly de in this era, bu in this dönemde period. e-ticaret talebi de And ciddi also anlamda there was yükseldi. a Bu da huge demand hava for yollarının yük miktarının e-commerce, belli ölçüde artış and sağladı. this has Biz basically deniz tarafında increased gördüğümüz trendin aynısını hava tarafında da gördük ve görüyoruz. Bugün and we see the same kargo thing on açısından the airline side Türkiye'nin as well. ciddi anlamda bir oyunu bulunmaktadır. Bu And there oyunda is an İstanbul'u, important game İstanbul that Turkey Havalimanı'nı is putting forward bir in that kargo respect, merkezi haline de getirdi. which is to Türkiye, make Istanbul dünyanın en büyük Airport 6. also a turizm cargo ülkesi. center. Her So it sene is the normal sixth zamanda biggest 45-50 milyon turist gelen bir tourism ülkeyiz biz. country. Sadece İstanbul 13-14 milyon turist geliyor. So Ama biz even only to İstanbul Istanbul we Havalimanı'nı receive about 13 to sadece 14 turistleri million transfer tourists. eden bir alan olarak yapmadık. Biz burayı aynı But we zamanda didn't demin anlattığım make entegre it, projelerle build it beraber only to make it a transfer field. modern İpek yolunun We rather ve did it with modern the İpek yolunun ana integrated bir projects stratejik that I parçası have olması just için mentioned, ve in İstanbul'da order to make it a dünyadaki strategic ulaştırma partner of koridorlarının that en whole önemlisi noktasına process, gelmesi için and in order yapıldı to İstanbul make Havalimanı. Istanbul and Bugün Turkey Türk one Hava of the most Yolları important transport ciddi anlamda kargoda connectedness bir dünya units. oyuncusu olma yönünde So ilerlemektedir. Turkey
yolcu we taşımacılığında is zaten now en büyük hava going yollarından towards biridir becoming Türk one Hava of the Yolları. most important actors. Kargoda Turkish da Airlines is one şu of an the yanlış most hatırlamıyorsam one of the 29'dan biggest sonra sadece kargo airlines uçakları var. companies, Toplam and I 300'den think they fazla have uçağı filosunda 198 bulunduran bir hava cargo yolu olarak planes, belli and they kargo have gücüyle about beraber 300 dünyadaki planes in their 126 fleet. ülkeye ulaşan bir hava yolu So olarak. they are Bakın bu çok able önemli to bir reach rakam. 126 ülke. 126 Dünyada 200'den countries. fazla ülke var. Demek ki Türk Hava Yolları So I'm 126 tanesini saying uçuyor. 126 Ve 300'den countries. fazla destinasyondan ulaşılan And bir havalimanı olarak it is an İstanbul airport Havalimanı which reaches kargoda 300 ciddi destinations. anlamda So fırsatlar Istanbul sunmaktadır. Airport Bugün is bizim kargo alanımızda, providing kargo enormous bölgemizde opportunities dünya in the field markalarını, of DHL'i, cargo. FedEx'i So we have görmektesiniz. DHL, FedEx, we have Yakın such global dönemde buraya daha brands in fazla our kargo şirketinde gelmesi airport, and planlanmaktadır. we Ve are en planning to önemlisi, have to en receive more önemlisi cargo biz companies here. önümüzdeki fazlarda And yeni most kargo importantly, alanları, yeni destek in the bölgelerde yaratmak next üzerine bir phases, master planımız we bulunmakta. have a Ve master bu plan master planı to hayata make geçirdiğimizde it happen in dünyadaki several artan support dış regions. And when ticaretin de we etkisiyle implement this master ciddi plan anlamda bir with the hacmi increasing bizim commerce, havalimanımız ve we shall be çevresinde talking about a elleştireceğiz. significant volume. Bakın biz bu havalimanını yapmaya başladığımızda bir When ekonomik we analiz started çalışması to build yaptırdık. this airport, Bu we did havalimanı an economic bütün fazlarını analysis study. tamamladığında yani And when 150 once milyon all the yolcuya phases of 5,5 this milyon airport is ton complete, when 150 million kargo passengers hacmine and ulaştığında 5.5 Türkiye ekonomisine million tons of cargo %4,9 volume is katkı reached, verecek. Yaklaşık olarak it 220 will bin contribute direkt at a ve rate of indirekt iş hacmi yaratacak. 4.9% Bunlar çok to önemli the rakamlar. Turkish economy. So these Dünyada are, and it will havalimanları create a bir huge amount ekonomik of merkezdir. employment. So these are Ama bugün important İstanbul'un kuzeyine baktığınız numbers zaman for Turkey. When you look köprüsüyle, at the otoyollarla, north of Kuzey Marmara Istanbul with the otoyoluyla, bridges, with havalimanıyla the yapılırsa Northern Kanal Marmara İstanbul'uyla highway, gerçek with anlamda the bir Channel lojistik Istanbul, üs it will ve become a bağlantı logistic altyapısı center hazırlanmış and durumdadır. now Ondan dolayı provide kargodaki fiyat an artışları infrastructure bugün için bir gerçektir. structure has Ama also normalleşmeyle been beraber buralarda provided. geriye gelmeyi And with the göreceğiz. normalization, Ama we shall see intermodal that there will be a comeback in taşıma those altyapısının regions. oluşturulması, And ulaştırma in order koridorlarının to oluşturulması make durumunda a da modern bugün infrastructure belki de and çok to have a önemli board of çözüm üreten transport, deniz yolları ve hava the yollarının marine yanına ways and kara demir airways are karışımı, belli ölçüde providing deniz karışımı important çözümler de solutions, gelecek. Bunlar da and hem zaman hem de fiyat avantajı highways are sağlayacağını going düşünüyorum. to become part of those solutions as well. Tabii şu anda Uluslararası İşbirliği Platformu 11. Boğaziçi Zirvesi'ni Mr. Samsunlu, as you know, this 11th Bosphorus Summit dünyadan gelen pek çok değerli is being followed by many participants from Turkey and around the world. We have many international guests and many people are watching us in the digital world via online tools. olan konu Here, the critical thing is that the world küresel ticarete gittiği süreçte tabii is heading towards $20 billion in global trade. Of course, because of the pandemic, there is a decrease in this number, but of course, the world will overcome this crisis. And by 2100, the global economy trade volume will reach $82 trillion. And approximately $63 trillion of trade will take place between Asia and Africa. And what will be the role played by Turkey? And when we look at the numbers that will involve us, today the Bosphorus of Istanbul and Çanakkale, they host every year 45,000 vessels pass through the straits, but with these new investments in the infrastructure, 100,000 vessels will pass through Istanbul and Çanakkale straits. And this means the numbers will be almost tripled. And this means that we have to manage this traffic by other means, such as Canal Istanbul. So this
cooperation between different modes of transportation will be very important, and in 2030 and 2070, this golden triangle, in which IGA is also an important actor, will fulfill its big potential, and I think we Teşekkür will ederim achieve hocam. that in the future, Ben de and I sizin think söylediklerinize this is katılıyorum. the end of this debate. Son cümlem de şu olsun. Thank you very much. I Türkiye agree with you. And gerçek in my anlamda final remarks, I would hem like to emphasize Asya'yla that ve özellikle Turkey de Afrika'yla ilişkilerini güçlendirmek istiyor. improve its Bizim bu ties ulaşım with Asia and potansiyelimizden Africa, bütün bu and kıtaların our faydalanması potential yönünde in projeler geliştiriyoruz. logistics will Boğaziçi be 11. benefited Boğaziçi by all Kongresi gibi continents, and we are developing projects to aktivitelerde make sure they bütün do. And paydaşların this bir araya Bosphorus gelmesi, Summit bu and similar konularda activities birbirleriyle are görüş alışverişinde important bulunması to bring açısından different çok önemli stakeholders olduğunu together düşünüyorum. and exchange Bizim ideas about these bu projects. kıtalardaki hem tarihi And bağımız olan ülkelerle hem de we yeni have yeni ilişki historical kurduğumuz ties with ülkelerle countries in this yardımcı olmak gibi continent, de bir görevimiz and var. we have Bizim bugün countries we are gerek building İGA'da new olsun, relationships gerek with. diğer We altyapı have a projelerinde responsibility to geliştirdiğimiz teknolojileri work with them, ve and we have to orada yarattığımız share bilgi the birikimini technologies we bu develop. ülkelere We have to transfer etmek, share and transfer onlarla our bunları daha da büyütmek knowledge to ve these onların da countries. Türkiye'yi And gerçekten we need kardeş ve to dost bir ülke olarak make sure hem that ticaretin they yanında also see insani boyutu da Turkey görmelerini as a sağlamamız brotherly gerekiyor. Biz country İGA olarak bunu yapmaya zaten hazırız. in business and in Geçmişte de humanitarian terms, Çin'de and 4 at tane havalimanıyla IGA dost havalimanı sözleşmesi we imzaladık. have Biz signed bunların aynısını Orta sister Asya'daki ve airports Afrika'daki havayollarıyla agreements havalimanlarıyla with yapmak planımız var. 4 airports. Ve bu We şekilde will de add new kendi airports to açımızdan this hem ülkemizi list, o topraklarda and temsil etmek hem de onlara we want to burada represent yarattığımız our bilgi country birikimini in those paylaşmak istiyoruz. countries, and we want to İnşallah share our bu knowledge with konuda da these countries. önümüzdeki Hopefully, dönemde Covid'siz bir we will dünyada önümüzün take açılacağını further düşünüyorum. steps in Beni this de bu direction in the future konferansa when the zirveye COVID çağırdığınız için will be tekrar gone. I teşekkür would ediyorum. like to thank you Saygılar for sunuyorum. having me. Thank you. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Samsunlu. Thank you very much, Mr. Samsunlu. Anlamda tabii IGA önümüzdeki dönemde is 2030, 2060, 2100 bundan sonra an important actor for the future of Turkey in 2030, 2060, and 2000 dünyasını birlikte konuşup 2100. And hopefully we will reach and fulfill this vision with our partners in Africa and in other continents. We will support each other, we will be stronger together, and we will build a positive future for all. Cooperation is very important for this. This is why we named this the International Cooperation Platform. And Bosphorus brings continents together, and it brings hearts together in business, in diplomacy, and in humanitarian projects. We will implement the most important projects at this cross-section, and in this sense, the successes of IGA will significantly contribute to this process. Thank you very much for your participation. With Mr. Kadri Samsunlu, we talked about the potential cooperation with Asia and Africa and Europe in the process of the revival of the new Silk Road. And we talked about the mega transportation projects of Turkey on the international level and their importance for the future of our region and the whole world. This is the end of our debate. Thank you very much, Mr. Samsunlu, and we would like to thank you for listening to us.